We ask why we do not have peace in Israel, yet it is impossible to make peace with our enemies when there is no social justice in our own society. Simply put, our government will never successfully negotiate peace treaties while treating its own citizens worse than our enemies. The Ministry of Welfare has amassed an army of social workers 4 times larger than the most dangerous places in the U.S. That army of social workers is destroying generations of Israeli families. This channel compiles our stories to raise public awareness, demand social justice for our families, and hope for genuine change that will lead to peace in the Middle East. When social workers enter the lives of distressed families, they use a divide and conquer strategy to break up the family. The idea is to set up the family for failure rather than for success. For example, let's say there's a teenager in the home who has problems that requires intervention from a social worker. When a social worker enters into the home, instead of treating the child, they'll turn the mother against the father in an effort to break up the marriage. That social worker is coming into the home with a philosophy that says that the father's natural instinct to protect his child or to defend his child's rights is actually a manifestation of violent tendencies or aggressiveness. These Israeli social workers inundate society with anti-male propaganda. Posters like this can be found in nearly every woman's restroom in the country, offering to protect women from the supposedly violent men in their lives. Meanwhile, they broadcast fundraising videos internationally that falsely portray Israeli men as murderous wife-beaters who threaten the lives of their wives and children. Once Israeli social workers can turn wives against their husbands, they easily hunt these men down like animals. They go to extreme measures against loving fathers and do not even hesitate to violate their human rights. Their extreme tactics have nearly bankrupted the Israeli economy and raised questions in the Knesset, including the following. 1,725 ילדים פוגשים אחד מהוריהם במסגרת מרכזי קשר פעם בשבועיים לשעתיים, ובפיקוח עובד סוציאלי. נתון הגדול פי 6 מהנהוג בעולם. שבועיים לשעתיים בפיקוח. אני רוצה לשאול את השר, האם יש שימוש מופרז במרכזים כתחליף להסדרי ראייה? האם אין בכך פגיעה בקטין כלפי הוריו? מדוע אין מרכזים נוספים ומפגשים יותר אינטנסיביים? והאם יפעל השר לצמצום השימוש במרכזים שכאלה כבכל המדינות המפותחות בעולם? המטרה היא לא מרכז קשר, המטרה היא שההורים, גם אם הם גרושים, גם אם הם פרודים, יוכלו לראות את הילדים שלהם בצורה סבירה, בריאה ונורמלית. נגיד לך שמרכז קשר זה דבר בריא ונורמלי, התשובה היא לא. אבל זה דבר זמני שכמובן משתמשים בו לגבי ההורים, שלא רק הגירושים בעייתיים, מצבים מאוד מורכבים. Once the father is out of the picture and completely discredited, these same social workers then turn on the mother and enslave the children. This new single mother must obey every single command by those social workers. Otherwise, they will turn against her exactly the way they seduced her into turning against her husband. This next video involves Ethiopian immigrants who are all too often targeted victims of these social workers. 3 אחים קטנים מטורטרים כבר 4.5 שנים ממסגרת למסגרת, והאם, עולה חדשה מאתיופיה, טוענת שלא קיבלה הסבר הגיוני למה הם הוצאו מחזקתה. בית המשפט הוציא היום צו שמונע את העברתם לפנימיה, ועם הסיפור כתבתנו פנינה תמנו שטה. 4.5 שנים נאבקת בנצ'י תקלה, גרושה, אם ל4 ילדים, להשיב את ילדיה שלקחו ממנה רשויות הרווחה. אני מרגישה גם בולי ילדים. אנחנו נמצאים בתהליך, והתהליך יש לו את הקצב שלו ואת הזמן שלו. רק חבל שבתהליך הזה הועברו הילדים עד עכשיו לשתי משפחות אומנות, ובתוך 4.5 שנים הספיקו להחליף 2 בתים. מעדיף להיות כאן, בבית של אמא שלי. יש מקרים שכן צריך להוציא את הילד, אבל במקרים של עולים מאתיופיה יש תחושה של זלזול, יש תחושה שלא חשוב אם זה מדובר בעולים מאתיופיה, יאללה בוא נוציא את הילדים. כלום רק ילדים שלי היינו יודעים, אבל קשה.
The Ministry of Welfare has literally taken away thousands of children from loving Israeli parents and has caused such an epidemic in our society that Dr. Marina Solodkin, who's a Knesset member in the Knesset, convened a Knesset committee hearing to investigate this crisis. Now, corrupt social workers from the Ministry of Welfare actually turned the tables on Dr. Solodkin and tried to put her on trial and get her kicked out of the Knesset. Imagine that. They tried to override the will of the Israeli voters by getting an elected official kicked out of the Knesset for investigating their corruption. Let's look at a segment from that hearing. The topic was why are so many thousands of children being taken away from normal Israeli families? The excuse of the Ministry of Welfare why they take so many children away from their parents? Because they don't have any definition of what normal is. אני רוצה לומר לך, אז קודם כל, מה שאני אומרת כאן, קודם כל אנחנו מבינים מה זה משפחה נורמטיבית, נורמלית, שלא כדאי להוציא ילדים ממשפחה של אמא, אבא או חד-הורית, או משפחה רחבה, למסגרות חוץ. גם אם הוא פוגע במינית, לא, בטח. למה את מכניסה? כי האבא יכול להיות פרופסור באוניברסיטה. מי אמר על אבא פרופסור באוניברסיטה? Come on, she can't be serious. The Israeli public has never been so stupid as to vote a father into the Knesset who is guilty of child abuse and had to have his children taken away from him. The truth of the matter is she's making a veiled threat against anybody who dares to challenge her authority. Doesn't matter if they're a professor in the university or if they're a Knesset member or any other Israeli leader. These social workers have absolute power to put anybody into a psychiatric hospital and take their children away from them. Case in point, Aryeh Pishman. He was the nephew of President Navon and a decorated war hero from the Lebanon War. Yet, they took his children away from him for 9 months, put him into a psychiatric hospital for 3 weeks, though he'd done nothing wrong, simply because he cooperated with Dr. Solodkin on these investigations. When they finally returned his children to him after 9 months, the 2-year-old child had a broken tooth and handprint-shaped bruises on his face. To this day, the social workers refuse to explain why the toddler was tortured in their custody. What response can Israeli taxpayers expect from the Ministry of Welfare? וכולנו מתפללים שכל מי שגם ירצה להתגרש ושיהיה הכל בסדר, ואז אפשר לוותר על המרכזי קשר האלה. תודה. אני רוצה להעביר שאין לי ספק בכלל שמשרד הרווחה עושה עבודה מדהימה, ואני חושב שזה כיוון נכון. מה שמטריד אותי, שהשאלה נבעה מכך שמי הולך למרכזי קשר. אלה שיש סכנה להיפגעותם. זה בעצם מערכת להגנה על הילד. זה לא קשור להורים, זה הגנה על הילד. האם באמת החברה הישראלית מסכנת את ילדיה פי 6 מהנורמה העולמית? זה מה שמטריד אותי. האם יכול להיות שאנחנו ציבור כל כך אלים, שאנחנו פי 6 מכל המדינות המפותחות בעולם? אז אולי המדיניות של כיסוי הישבן היא בעצם הסיפור, ואולי השאלה היא תקציבית, ואולי טובת הילד, אם יש באמת סיכון, שיהיה יותר קרוב להוריו ולא אילוצים טכניים כאלו אחרים יגרמו לכך שכל כך מעט ילדים יראו את הוריהם, אולי בגלל שהם נמצאים במצב של סיכון. זו באמת שאלה ערכית. האם אנחנו באמת חברה כזאת?